Good morning to all my loving children of 7th standard. This is the 7th session on computers. Hope you have done till the 6th session, the 6 worksheets in your notebook. The answers were sent to you till the 6th worksheet. Hope everybody are up to date till 6th worksheet. This is the 7th session on computers. We are starting a new chapter on algorithms and flowcharts. This will be very interesting to you. You will be doing different flowchart diagrams in this particular session, which will be very interesting. Okay, children, shall we start? This is not like your theoretical session till last class. It will be very interesting and highly motivating. Okay, so we'll start the session on algorithms and flowcharts. There's a chapter on algorithms and flowcharts. This is a session we are going to cover in this particular session. Okay. Computers are used to perform a variety of functions. They are used to generate bills, reserve tickets, making presentations, play games, etc. You all know, isn't it? They are used to perform different functions in different fields. To generate bills, reserve tickets, making powerful presentations, play games. അങ്ങനെ പല ടാസ്കും the computer can be performed. Have you ever thought how a computer knows how to do all this? നിങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല ടാസ്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? So here comes the solution for this. Software programs are written in programming languages to accomplish these tasks. Different usersന് പല ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. Okay, so ഈ ടാസ്ക് ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ we are writing in programming languages. Okay, those are software programs. Software programs are written in programming languages to accomplish the task of different users. Pala users inde requirement satisfy cheyan we write programs in computer programming languages called software programs. A program is a set of commands that are given to the computer to carry out a specific task. Set of commands in a computer ittu kodukunu to carry out a specific is called a program. Set of commands in a computer ittu kodukunnathana program ennu parayunnathu. You will be learning about the program and the programming languages in your higher classes. Okay, children. So the collection of programs becomes a software, as you have learned till the last class. So before we write a program, we must think of the steps required to solve the problem. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ലോജിക്കലി ദ സ്റ്റെപ്സ് റിക്വയർഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഹൗ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണത് വി ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രോസസ്. A well-written algorithm or flowchart helps in the development of good programs. നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആൽഗോറിതമോ ഫ്ലോ ചാർട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Algorithm and flowcharts helps us to clearly list down the steps necessary to find a solution to a problem. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആൽഗോറിതം. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സിലും ആൽഗോറിതം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സാ വേണ്ടത് അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ യൂസിങ് ആൽഗോറിതംസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലിയർലി ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ വി ക്യാൻ ക്ലിയർലി ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഇൻ algorithms and flowcharts. Similarly, to solve any problem on a computer, we analyze and understand the nature of the problem first. And nature and the problem nature ആദ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം.
We plan the input ആയിട്ട് എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ഇൻപുട്സ് ആണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, and apply some methods step by step to get the desired result. നമുക്ക് ഡിസൈർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വേണം അതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സെന്റൻസസിൽ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഡിസൈർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. This step-by-step procedure to solve any problem is called algorithm. Our step-by-step procedure on to solve any problem is called algorithm. Clear, children? These are the basic introduction, the definition of why algorithms are used, why flowcharts are used, okay, its usage, its purpose, definition. Okay, we'll cover this in few slides and then we'll come to the different flowchart diagrams. You perform the different tasks throughout the day in a specific order, isn't it? This helps you to complete your work on time. Similarly, while using computers, you need to follow the instructions step by step in order to complete your work. Suppose you are coming to school. You have a school at 8 o'clock in the morning. The bell rings at 8 o'clock in the morning. So, at so and so time, you have to get up. You have to brush your teeth. You have to take bath, okay, dress up, pray to God, have your breakfast, take your bag, keep the timetable, the books in the bag, and then get ready to come to school, isn't it? So that is a step-by-step procedure to come to school, isn't it? So normally you won't get up from your bed as it is and come to school in that form. So that step-by-step procedure you follow to come to school. Same way, while using computers, you need to follow the instructions step by step in order to complete your work. നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ടു പെർഫോം യുവർ ടാസ്ക്. The process of working in steps to achieve a desired result is called an algorithm. ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണേനാണ് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിനാണ് algorithm എന്ന് പറയുക. Okay, children? Clear? So an algorithm is a list of well-defined steps or instructions for completing a task systematically. Systematic ആയിട്ട് one by one ആയിട്ട് steps ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് it's called an algorithm. An algorithm helps us to think logically and to find out the best way to solve a problem and to reach a solution. നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം ലോജിക്കായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും and best way to solve a problem and to reach a solution for a particular problem, an algorithm helps to do that particular task. A program expresses the steps of an algorithm using a programming language. ആ ഒരു algorithmന്റെ സ്റ്റെപ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽഗോറിതം. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ എഴുതും. സോ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ യൂസിങ് ആൻ ആൽഗോറിതം. ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. A good algorithm helps us to write effective and efficient programs. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും യൂസിങ് ആൻ good algorithm. We use algorithms in everyday life as well. Day-to-day routine activities. നിങ്ങൾ രാവിലെ as soon as you get up from your bed till you go to bed in the night, you perform a series of activities step by step, isn't it? So those algorithms are used in your everyday life as well. You should define and clearly analyze a problem before writing an algorithm. നിങ്ങൾ define ചെയ്യണം, analyze ചെയ്യണം the problem before writing an algorithm. You should define it very clearly, not writing the steps in a jumbled way or here this step will come afterward, this step will come first, this step will come later and such things. No, step by step has to be done in a systematic way, in a clearly way, in an analytical way. Okay, that is called an algorithm. So there are certain rules for writing an algorithm. ഈ algorithm എഴുതാൻ ചില rules ഉണ്ട്. Always begin the first step with start.
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് എഴുതണം. ഓൾവേസ് നമ്പർ ദ സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇടണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇടണം. റൈറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സെപ്പറേറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകണം. യൂസ് ദ വേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഓർ റീഡ് when you want an input. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ടായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, സോ ദാറ്റ് you have to use this word input or read. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ടായിട്ട് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ you have to use this word input or read. Use the word print or write or display when you want an output. നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തോടനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചു തരും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? How it should show the output? Using the word print or write when you want an output. Got it, children? When you will see one example of flowchart, you will understand it very clearly. Okay. Now you will be finding it very interesting to see this example or this day-to-day example to make noodles. Everybody likes noodles, isn't it? Now the procedure for making noodles is written in step by step. Step 1, switch on the gas burner. Step 2, keep the pan on the gas burner. Step 3, add 1 cup of water in the pan. Step 4, add noodles and taste maker to the water. Step 5, boil it for 2 minutes. Step 6, turn off the gas burner. Step 7, serve it hot. Over. Your noodles is ready. Now those who are not aware of making noodles also will know the procedure of how to make noodles, isn't it? So the steps for making noodles is written here. It's written in step by step. Okay, one by one it is written. This is a day-to-day activity of your routine life. Whenever you're preparing noodles, these are the step-by-step process to make noodles. So this is the procedure for making noodles, which is an algorithm to make noodles. Okay. Flowcharts. In flowchart, each step in an algorithm can be represented in pictorial form. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൽഗോറിതം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അതിങ്ങനെ പിക്ടോറിയൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is, such a pictorial representation of the steps to perform a particular task is called a flowchart. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പല സ്റ്റെപ്സ് ആൽഗോറിതത്തിൽ എഴുതിയ പല സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വേ പിക്ടോറിയൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ flowchart. In a flowchart, geometrical shapes or symbols are used to represent the operations, and their order is shown by connecting them with arrows. Flowchartil algorithm step 1, step 2, step 3, step 4 അങ്ങനെ എഴുതും. പക്ഷെ flowchartil എങ്ങനെയാണ്? geometrical shapes, that is oval shape, parallelogram shape, rectangle shape, diamond shape. Okay, all these geometrical shapes are used to represent their operations. ഓരോ സിമ്പിളിനും ഓരോ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. And their order is known as shown by connecting them with arrows. അതിന്റെ ഓരോ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന using arrows. The shape used in a flowchart depends on the type of action to be performed. ഓരോ ഷേപ്പിനും ഓരോ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. Okay, I'll be showing you some examples where you will understand it very clearly. The shapes are connected using arrows. These arrows show the sequence of steps. One by one ulla arrows shows the sequence of steps. So that is called a flow chart. It's a pictorial representation of different symbols to be performed in a particular task, and they are connected using arrows. So those are called flows. Children, I hope you all are understanding the concepts. Rules for drawing a flowchart.
A flowchart should have only one start and one stop box. ഒരു സ്റ്റാർട്ടും ഒരു സ്റ്റോപ്പും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. It should have only one start and one stop. The general direction of flow in any flowchart is from top to right or from left to right. Generally flowcharts എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? Either top to bottom or left to right. Arrows are used to indicate the flow of information. Flow of information, step by step of flow of information, adine each connecting are used using different arrows. Parallelogram shape, arrow, decision shape, arrow, rectangle shape, arrow, then again oval shape. Okay, all these. So arrows are used to connect the different flow of information in a particular flow chart. And when drawing a flow chart on more than one sheet of paper, the connectors joining different pages must be referenced. Suppose you are drawing a very big flow chart and that is not fitting in that particular page. Okay, so you are continuing in the second page. The same flow chart, if it is not fitting in that particular page, you are continuing in page. So the reference must be made from the first page where you have written that flow chart to the next page where you are writing, where you are continuing the same flow chart. It must be referenced. Okay, this is a continuation of this flow chart and the reference kodukkanam. Got it, children? So normally some symbols are used in a flow chart. These are some of the symbols and its role and its functions in different flow chart symbols. We'll be covering one by one. Listen carefully. Okay. So this is the oval or rounded rectangle symbol. The name of the shape or symbol is start and stop box. Startinum, stopinum, നമ്മൾ ഈ symbol ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Oval and rounded rectangle. Okay. It shows the start and end of a flow chart. Start ചെയ്യാനും end ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ oval shape അല്ലെങ്കിൽ rounded rectangle shape ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Start ചെയ്യാനും end ചെയ്യാനും. Next is a rectangle shape, that is a process box. Shows the processes or actions. നിങ്ങൾ എന്താണ് calculation ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we use this rectangle shape. Process ചെയ്യാൻ വേണ്ടി calculation ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we use this rectangle shape. And the parallelogram is input and output box. Shows the input or output of a flow chart. അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ we have to use parallelogram. നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ, that is after providing input, it calculates in this rectangle shape and gives us the output, isn't it? So when we are getting that output, it should also will represent it again in parallelogram shape. Okay, നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും parallelogram shape, ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും parallelogram shape. Got it, children? Diamond is a decision box. It allows selection between two options, commonly yes or no. If this is greater than this, if it is so and so, if it is so and so, do like this, if it is so and so, do like this. And then pala decisions ningal edukkunna using diamond symbol, that is a decision box. Arrows, ee different symbols ne connect cheyanadana arrows, that is a flow line symbol, connects different shapes in a flow chart and indicates the flow of information or instructions. In instructions um information ningal flow chart vadi enganeyanu idunna using arrows. Okay, appo start cheyanum stop cheyanum oval shape or rounded rectangle shape. Calculations cheyan we are using rectangle shape. To give an input we use parallelogram shape. To get the output also parallelogram shape. Output input ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനും parallelogram shape. പല actions decide ചെയ്യാൻ diamond shape or decision box. Okay, if you want to make decisions, you have to use diamond. An arrow is used to connect the different symbols in a particular flow chart. These are arrows. Clear, children? If any doubts, you can clarify in my personal. Okay, children. So from here, that is algorithm to find the sum of two natural numbers. You have to write it in your notebook. But before writing, I will be sending you a PDF of how to start. You have to start the chapter with algorithms and flowcharts.
ഹെഡിങ് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആൽഗോറിതത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, those symbols you have to write and the name of that particular symbol, and then what all topics we covered in this class, that is ഏതൊക്കെ algorithms, 3 algorithms ചെയ്തു, 3 flowcharts ചെയ്തു. Okay, so these 3 algorithms and 3 flowcharts has to be written in your notebook, same notebook, that is still 6th class 6th session വരെ worksheet നിങ്ങൾ ഏത് നോട്ട്ബുക്കിലാണ് എഴുതിയത് അതേ സെയിം നോട്ട്ബുക്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ PDF ഫോമിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. So that has to be written in a step by step process. So after writing the definition of algorithm and flowcharts and the different symbols and their functions and their names, okay, start writing this algorithm to find the sum of two natural numbers. Seeing this video, you can pause it and write. Okay, next you write a flowchart to find the sum of two numbers. And next is next algorithm to find the cube of a given number. Flow to find the cube of a given number. You can just pause it and then you can start writing these in your notebook. Then algorithm to find the area of a rectangle, and then start to find the area of a rectangle. അങ്ങനെ ഈ 6 questions, that is algorithm 3 and flowchart 3, ഈ എല്ലാ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ PDF ഫോമിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ആദ്യം തൊട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് PDF ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. Okay, and 3 questions will be given to you as homework, which you will have to do. Flowchart is enough. Okay, no, there's no need to write. Once you understand what is an algorithm, there's no need to write an algorithm for that particular question. You just draw a flowchart for those 3 questions, which I'll be giving you as homework. So totally here in this class we have done 3 algorithms questions and 3 flowcharts, isn't it? So total 6 questions, and then 3 questions will be given as homework. Clear, children? So those 3 questions has also to be written in the same notebook where you have written the 6th session worksheet. Clear, children? Clear. If at all you have any doubts, you can ask in my personal WhatsApp number. Clear? So the worksheet questions which will be sent to you shortly within half an hour after watching this video. After watching this video only, I'll be sending you the PDF which has to be written in your notebook. Watch this video very carefully, understand it very well, okay, and then start writing the computer notebook exercises. Thank you, children. Thank you for being with me. Here we come to an end of the session. So do the worksheet which will be sent to you through PDF. Okay. Thank you. Have a nice day. Let's meet next week. Thank you, children.